हेलो, हाई एन्ड नमस्ते। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथमा आइसकेको छु मेरो बर्गरको मुकब्याङ लिएर होइन। धेरै पछिको मेरो यो मुकब्याङ होइन, र आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्दै आजको मेरो खाना चाहिँ सुरु गर्छु। फ्राइजबाट यो चाहिँ मेरो फ्राइज भइहाल्यो, दुईवटा चिकन स्यान्डविच होइन। अनि यो चाहिँ फेरि पनि चिल्ली ऱ्याप, यो चाहिँ चिल्ली ऱ्याप। फेरि आज पनि मैले चाहिँ म्याकडोनल्डको मुकब्याङ गर्न लागेँ होइन। म्याकडोनल्डबाटै लिएर आएको मैले यो बर्गरहरू चाहिँ, र आज चाहिँ मैले सुरु गरेँ चिप्सबाट। कति धेरै छ होला। चिल्ली ऱ्याप कस्तो मिठो लाग्छ क्या, हेर्नु न। कति चिसो आइस लगाएर दिएछ।
Mm. It's a chicken sandwich. मेरे फेवरेट
आमामा साथीहरू धेरै खाएँ मैले यति खानुको लागि बिहानदेखि भोकै बसेको है, कम्प्लिट खाएर नै देखाउँछु यसपालि चाहिँ भनेर। तर पनि खाँदा खाँदै टु मच चाहिँ भयो आज पनि है, यो त खानै नसक्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि सरी भन्दै आजको भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई चाहिँ म यो भिडियोलाई इन्टु गर्न चाहेँ र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बाई बाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।